First, let us understand what is recession. Recession na enna? Okay, recession is not basically economy is going down. That is what is recession. Negative economic growth for 2 consecutive quarters. 6 months continuously economic growth illa அப்படின்னா அது recession சொல்லலாம். 6 महीने से economy में growth नहीं है उसको हम recession बोलते हैं इंडिया में. इसका कारण ये हो सकता है unemployment rate is increasing, வேலை கிடைக்கல, GDP goes down, customer purchases going down, customer வந்து நிறைய வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, people are not buying, business go bankrupt, நிறைய business வந்து கடையை மூடிட்டு போறாங்க, அவங்களால business run பண்ண முடியல. So you can remember in 2008 when there was no power available in Tamil Nadu, there was a 30% shortage of power requirement for industries. I know how many industries closed in Coimbatore. Many companies were not able to run, they become bankrupt. So in that kind of situation, the recession happens. And housing price, steep fall. When the price of housing reduces or drastically goes down, so that is recession. But what we are facing now is a very, very new thing. Same like young people don't get jobs, that could be another symptom of showing that recession. So if any of this or all of this or some of this are visible to you in any time, you can say the recession is already set in, already there. The அஞ்சில் ஏதாவது ஒன்றோ இல்லை எல்லாமோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டோ வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா recession போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே சொல்லலாம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் லாஸ்ட் 1 இயராக கூடி இருக்கு, யங் பீப்புளுக்கு ஜாப் கிடைக்க மாட்டேங்குது, வீடுகளோட விலைகள் குறையதோ இல்லையோ கூடவே இல்லை, பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் நிறைய க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து 2018 நவம்பர்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து ரெசெஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஒன்லி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஃபார்மா தவிர மற்ற எல்லாத்துலையும் ரெசெஷன் போயிட்டு இருந்தது. இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டல்ஸுமே வந்து பிஸ்னஸ் குறைஞ்சு போச்சு, ஏன்னா யாரும் போறது இல்லை. இந்த ரிசெஷனுக்கு என்ன காரணம்? வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் திஸ் ரிசெஷன்? விச் காசஸ் த ரிசெஷன்? ஒன் இஸ் oil prices increases. Whenever there is a big increase in oil price, whenever there is a war in Gulf, the price will go up. So because oil is one important thing, like oil means petrol, diesel, crude oil, petroleum products, because this is what we use for transporting material from one place to another place. So any increase in this is going to cause impact in all the industries. For example, if petrol price increases or diesel price increases, how it is going to affect gold industry? So if you have to get a machine, let's say from Delhi or from Ludhiana or from Coimbatore, so the transportation cost is going to be much more than what you normally pay. So that is going to increase the cost of your handling. Every consumables, every items what you use, every tools, every equipments you want, cost will increase. So that will eventually increase the cost of the product, then customer will not be able to buy that. So that is how recession happens. Fall in confidence. So right now, because of this situation, everyone is very, very afraid. Everyone is shaky. You don't know what is going to happen. So people will not take out money from their pocket. Fall in confidence. High interest rates. Sometimes, banks ask for very high interest rates. So that also causes the recession. Credit crunch. For example, in between, we had a situation where Punjab National Bank was almost in the verge of closing. If they closed it, all their customers will have big credit crunch. They will not have money available for running the business. Such things would have caused a recession. This is a new time. Even before 18th century or 19th century, when we had cholera, we had plague worldwide also, we did not close the entire world like this. முன்னாடி இருந்த இப்போ 2009ல வந்து பேர்ட் ஃப்ளூ வந்தது, பறவை காய்ச்சல்னு ஒன்று இருந்தது. Even at that time also, we were not close the whole country. People were asked to be careful. They were asked to wear masks, and whoever has got problem, they were isolated and treated and all. Okay, but we never had. I don't think the entire world never had a situation where the entire world has to be closed. Okay, only during war period, some countries and some areas were closed, but not like this. So this is a very new phenomena for all of us. So we really need to, all of us have to really need to learn how we are going to come out of it, because the entire world is facing for the first time.
Is a voice tone okay, Tripadi? Yes, correct, exactly correct. நல்லா Okay. Recession வந்து let us look at duration occurrence எப்படி நடந்தது, இந்த பாஸ்ட்ல எப்படி நடந்திருக்கு, எப்படி வந்து உலகம் அதை மீண்டு வந்திருக்கு. Let's discuss. Let's understand, how this recession happens and how we came out of it. इस दुनिया ने कैसा इस रिसेशन से बाहर आया और कैसा सक्सेस पाया, उसके बारे में देखेंगे. So if you see from 1937 से मैंने डाला है, I put from 1937 to 2000 April 2020. So if you actually see, each recession lasted for almost 10.5 months. Okay, 73 to 78 lasted for 16 months, 81, 82, 16 months. Now currently it is lasting for 16 months. Otherwise, if you remove these three peaks, average, if you see every recession, if a recession starts, it takes 10 months, 10.5 months for us to come back to normalcy. So if you remove this 16, the past average is 10 years, including the current one, it is about 10.5 years. So this is how the entire industry has been facing recession, and the recession duration is actually going up. And if you see the gap between recession, like after how many years the recession repeats. So average, if you see, it is about 7.1 years. So that means every 7 years, the recession used to repeat. If you see here, after 8 years, the recession happened. Then 3 years, within 3 years, let's say this is again 2 years. So if you see, compared to the beginning and the later days, the recession has taken longer time to happen. For example, after 2008, the recession happened only now. Almost after 10 years, the recession happened. So the average is about 7 years or 6.7 years. So every 7 years, the recession keeps coming back. So that means whenever there's a recession, it lasts for, let's say, 1 year, 10.5 months to 1 year. Then you take another 1 year to, come out of the recession and come to normalcy. Then you take another 2 years to, grow, start having growth. So a recession starts. To have a proper growth, you need 3 years to say we have started becoming growing again. Then within next 3 years, 4 years, you get another recession. So I think this is going to be a life cycle. இது வந்து நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ 6 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு ஒரு ரிசெஷன் வரதான் போகுது. நம்ம ஒரு ரிசெஷன் வந்தது அப்படின்னா அந்த ரிசெஷன் போறதுக்கே 1 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம டெவலப் ஆகி நார்மல் வர்றதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 1 வருஷம் ஆகும். ஒரு ரிசெஷன் ஆரம்பிச்சு க்ரோத் பாத் வர்றதுக்கு 2.5 இருந்து 3 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டா அடுத்து ஒரு 3 இருந்து 3.5 வருஷத்துக்கு இன்னொரு ரிசெஷன் வருது. ஸோ இதை வந்து நம்ம தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட பிசினஸ் பிளான் போட்டுட்டே வரணும். எப்படி இன்னொரு ரிசெஷன் வரும், வரும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறோம். இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம முழிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. இப்ப இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நான் என்ன ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். So average gap between recession, if you look at the average, is also about 6.1. It never varies, more than let's say 6 years. So this is a worry. So the gap is not increasing. Recession gap வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அப்படியே 6 years 7 years அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ 20 வருஷத்துக்கு ஒரு ரிசெஷன் வருது. If you get a recession once in 20 years, then you can feel happy. At least I can, I can go for a bigger investment. I can go for a heavy investment. I can take my money back. Today, the recession happens in a very short gap. So we need to be very carefully invest. Every action we do, we need to be very, very careful. So whatever recession details I have given before 90s is of America, because in India it was not affected by international recessions before 1990s. So after 91, when we opened the economy, then only India has become exposed to international. So that is how we are also affected by the international recession. So the actual gap between recession is not increasing. That is more frightening. இந்த 6 வருஷம்ன்றது 7 வருஷம் 8 வருஷம் 9 வருஷம் கேப் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அது ஒண்ணுதான் வந்து பயமான விஷயம். ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்ம रिसेशन நம்மளை तैयार பண்ணி வச்சுக்கணும். हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए रिसेशन फेस करने के लिए, क्योंकि एक रिसेशन और दूसरा रिसेशन के बीच में जो गैप है वो बढ़ नहीं रहा है, वो कम होते जा रहा है या मेंटेन हो रहा है. 6 साल हर 6 साल 7 साल में एक रिसेशन आ रहा है एवरेज में. सो हमें ग्रो करके अगर 3 रिसेशन शुरू करके 3 साल में ग्रोथ में आएंगे तो अगले 3 साल में रिसेशन आ जाता है. सो जो इन्वेस्टमेंट से लेके हमारा
पीपल रिक्रूटमेंट से लेके हमारा खर्चा से लेके सारे कुछ हमें इतना टाइटली मॉनिटर करना चाहिए ताकि व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशन वी आर नॉट लेफ्ट आउट विद एनी मनी। रिसेशन हैंडल करने के लिए हमारे पास ताकत और पैसा होनी चाहिए, उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए।